You want join video? Yeah. Tell me you should come here. Okay. On this very beautiful day,
on the 26th of February 2022. We welcome you all to Diop Legacy Day. And we believe that you are all connected online and you can hear us directly. So we welcome all of you once again, and we ask that people switch off their microphones, that is the button there on their system, so that they won't interrupt the program while it's going on. And the modality is that we speak in English and then we translate in French simultaneously. Bonjour à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à la célébration de la 3e édition du Diop Legacy Day. Chaque année, nous commémorons au mois de février la vie et les œuvres de Cheikh Diop. Nous mettons en lumière son immense contribution à la science et à la Renaissance africaine. Pour la célébration de cette année, nous avons choisi de focaliser notre attention sur sa vision de l'éducation des jeunes Africains. Nous espérons pouvoir vivre ce moment fructueux, culturel, sur les pas du salon Cheikh Diop. Okay, as we were saying, we chose as a theme the issue of education in Africa, according to Sheikh Anta Diop. And we had already at the initial stage underlined that in order to understand how, after many years of democracy and independence, education in sub-Saharan Africa, as we see it, remained colonial. It is therefore important to understand the nature of these two interrelated terms, colonialism and colonization. Now, we say that colonization refers to the physical dominance, occupation of one's territory by another country, while colonialism refers to the displacement of one's culture by another. I am quoting Mudimbe, 1988, pages 1 to 2. Culture, in this case, refers to people's way of life, their values and education. Sheikh Anta Diop, therefore, argues on this very great day that while colonization, that is the physical occupation, was addressed in a limited way, colonialism, the cultural domination, with particular reference to education, remained intact colonial, that is Eurocentric. Hence, there is a strong call on this very beautiful day, Sheikh Anta Diop's Legacy Day, for a decolonized and Afrocentric education. This is precisely because the ultimate objective of education in ancient Egypt was to fashion a human being to be one with God and to become like God. And that is why we're here today. And in the subsequent moment, we'll hear the interventions of three great figures that will speak to us about Sheikh Anta Diop and his thoughts. You are once again welcome to this beautiful occasion, Sheikh Anta Diop's Legacy Day. Nous commençons notre célébration par un moment de silence en signe du recueillement pour la mémoire de tous les Africains tombés sur le champ de la lutte pour la justice et la liberté. Observons donc une minute de silence. Merci. Now we are observing a moment of silence for all the African martyrs, those who fought for the freedom of Africa
and for the realization of what we are celebrating today. A minute of silence. Così si geleli Africa, manu pagani su ponolayo, yizwa imitanda zoyetu, gosi si gelela, tina musapolwayo, murena buluka se chavasa Yesu, ufedi se tintwale matswenye, usibuluke, si chavasa, Yesu, si chavasa, South Africa, South Africa. Heidi blauw van onze hemel, uit die diepte van ons ziel. Voor ons eeuwige gebergtes, waar die krause antwoord geeft. Sounds the call to come together, and united we shall stand. Let us live and strive for freedom in South Africa, our In order to delve properly into today's event, I'm going to proclaim this slogan. And when I enter the slogan, you will respond accordingly. À présent, nous passons à la proclamation du slogan de la Fondation qui sera en deux parties. Et la première partie sera faite par M. Jean-Paul qui proclamera les premières parties et l'Assemblée répondra ensuite. Merci. Yeah, correct. Yeah, correct. Have mercy. And now we are going to do a brief presentation of the life of Sheikh Anta Diop. Merci. Alors, présentement, toujours dans la continuité de notre célébration, nous allons parler très brièvement, d'en faire une présentation brève de la vie des Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop est né au Sénégal le 29 décembre 1923 à Guédou, dans la région des Diourbel. Après ses études secondaires à Dakar, il part pour Paris à l'âge de 23 ans, où il effectuera une formation multidisciplinaire couronnée par une thèse de doctorat d'État et de lettres en 1960. Auteur d'une prodigieuse œuvre scientifique, il adopte un point de vue spécifiquement africain en s'appuyant à la fin sur l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la linguistique, l'égyptologie, la philosophie et l'esthétique. Cheikh Anta Diop pose les jalons de la Renaissance africaine, dont le premier jalon est la redécouverte du rôle primordial de l'Afrique dans l'histoire de l'humanité. Le deuxième jalon consiste à la redécouverte du caractère nègre de l'Égypte pharaonique. Le troisième jalon, la redécouverte de l'unité culturelle fondamentale du continent africain. Le quatrième jalon, la nécessité pour l'Afrique de repartir et de cheminer ensemble vers le futur
comme elle a cheminé à travers le passé. Cheikh Anta Diop meurt à Dakar le 7 février 1986, laissant derrière lui un immense héritage scientifique. Actuellement, il est considéré comme l'un des plus grands savants du XXe siècle. Merci. Yes. Sheikh Anta Diop, who is known as the father of the African Renaissance, the African consciousness. He was born in Senegal on the 29th day of December 1923 in a small city known as Getou in the Dubel region. After his secondary school studies in Dakar, the capital of Senegal, he left for Paris at the age of 23, where he undertook a multidisciplinary training crowned by a thesis of doctorate of state in letters in the year 1960. He is known as the author of a prodigious scientific work because he adopted a specifically African point of view in his thesis by relying on history, sociology, anthropology, linguistics, Egyptology, philosophy, and aesthetics. Sheikh Anta Diop lays what is known as the groundwork, the bedrock, the foundation of the African Renaissance. The first milestone in his thought is the rediscovery of the primordial role of Africa in the history of humanity. That is to say, that Africa has a center and the first stage in the history of humanity. The second discovery in his work is the fact that the Negro characters of the Pharaonic Egyptians, that they were all blacks. And the third milestone is the rediscovery of the fundamental cultural unity of the African continent. That is to say that all Africans have the same cultural lineage. They can all trace their culture to a single source. And the fourth and the last one is the need for Africa to set out again and work together towards the future that it has worked together in the past. This calls to mind again the work of Dr. Kwame Nkrumah in his thoughts. Africa must unite. This is a re-echo of what Sheikh Anta Diop was saying. Sheikh Anta Diop died in Dakar on February 7th in the year 1986, leaving behind him an immense scientific legacy that we are still discovering up to today. And that is why he's considered as one of the greatest brains of the 20th century. Toujours dans la continuité de notre événement pour la 3e édition de Legacy Diop Day, nous allons inviter le coordinateur général, M. Tony Odior, à l'écouter pour son allocution. Merci. And now, the GC General, the Coordinator General of the Foundation, Tony Audio, we call upon you to give us your beautiful insight input as we launch with delve into this event. Thank you. So good day. Can you hear me? Yeah, we can hear you loud and clear. Okay. Hold on for some technical things that we are trying to organize here. Promote that picture. That will do this move. We can start. We can start.
Okay, can you hear me now? Huh? Hello. Yes, we can hear you. We dey hear you. Mute your Good mic. morning. Good morning, please. Technical room, mute all the microphones. All is set. You are good to go. Okay. Good day to everyone. And with today's events of Diop Legacy Day, we conclude the celebration of Diop Legacy Month. It has been a month packed with reflections on education as perceived by who this person I will call Baba Sheikh Anta Diop. As I stand on the shoulders of Correct Connect African Foundation members, I welcome you to Diop Legacy Day 2022. Every year in February, we commemorate and celebrate the African intellectual giants, the scientists, physicists, historian, Sheikh Anta Diop. We are pleased to announce that this is the third consecutive edition of the Diop Legacy Day. We are proud of the feats attained. Knowledge is a sine qua non for formation, identity, development, and progress. Education is necessary. Education is a fundamental aspect of the development of young minds of the continent of Africa. However, we have to define what kind of education. The education we intended here is the education immersed in the socio-cultural and historical context of the learner, the young African. An education that uses the tongue of the land to convey its culture and philosophies. The meaningfulness of any education structure consists in the fact that it captures and addresses the sociocultural environments of the recipients of that education. Apart from the above objective nature of education, Sheikh Anta Diop adds that the training of formation of young Africans must prepare them to acquire a high level of scientific competence. Therefore, he insists on fundamental requirements. Young Africans must acquire sufficient technical training which gives him access to the highest scientific debates of our time. The ability to discover a scientific truth without approval of ideological researchers. Scientific competence must become the supreme virtue of the young African who wants to liberate himself from alienation and save his people. Hence, the ultimate goal of education is for the Africans to liberate themselves and their peoples. These beautiful, enthusiastic, and passion-driven reflections of Diop open us to an awareness of what we lack in Africa of today. Therefore, as we use this medium to invite African governments, policymakers in education, and historians to make education the priority of priorities. We have to see education as the new burning issue. The salvation Africa needs today is an education that changes its orientation towards itself and the world around it. As we move on with the program, we will launch the work of Osholene Oshobugie Upiomo. She's a Nigerian, a mother, and a doctoral student based in Canada.
She has written a personal reflection on the book of Sheikh Anta Diop, The African Origins of Civilization, Myth or Reality. We thank her for seeing us, that is Correspondence Africa Foundation, as a Bible sojourners and collaborators in the journey of returning to our roots. Thank you very much. Avant d'inviter M. Pascal Moté, nous aimerons vous proposer la version de la vidéo de la Fondation que nous allons suivre attentivement. Et nous allons inviter M. Pascal Moté pour la traduction française. Merci. Bien, bonjour à tous. En peu de mots, je voudrais rendre ici l'idée de mon collègue Tony, notre DG. Nous célébrons aujourd'hui, comme il a dit, la troisième édition de cet événement de chaque année, la Diop Legacy Day, une célébration d'une figure, d'un fils digne de l'Afrique, un savant, un scientifique de renom. Et en cette troisième édition, nous voulons focaliser notre attention sur le thème de l'éducation. Et vous savez très bien, quand on parle de l'éducation, la connaissance est la condition sine qua non à la formation, à l'instruction, mais aussi au progrès. Or, l'éducation est un aspect justement de ce progrès. Former les jeunes savants, les jeunes Africains, les jeunes têtes pour le futur de notre continent. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle éducation. Il s'agit de l'éducation socioculturelle, historique. Les jeunes Africains aujourd'hui doivent revisiter leur histoire pour y puiser afin de porter justement ce continent au progrès. Une éducation qui s'effectuera en nos langues, en Swahili, en Igbo, en Bambara, en Ewondo, Lingala, Wolof, Ewe, et ainsi de suite. Des langues qui sont porteuses non seulement de culture et de philosophie, mais de toute une vie. L'intuition de Cheikh Anta Diop était que l'éducation des jeunes Africains puisse acquérir des compétences scientifiques. Pour cela, 3 choses fondamentales sont requises. La première, c'est que le jeune Africain doit se doter des outils techniques qui lui donnent un accès au débat scientifique actuel, même les débats les plus élevés, où il peut entrer en dialogue, en contact avec les autres cultures, sans complexe, sans vergogne de notre époque. Le deuxième, ou si je peux dire la deuxième chose fondamentale requise, est la capacité de découvrir la vérité scientifique par ses propres moyens, non en se contentant des moyens des autres, sans recourir aux fruits des recherches idéologiques des autres. Et la troisième chose fondamentale, c'est la compétence scientifique qui doit devenir la vertu suprême du jeune Africain, qui doit dire non à l'abrutissement, non à l'aliénation. C'est-à-dire, il doit se libérer des chaînes de l'aliénation et sauver son peuple à travers sa connaissance, à travers
les outils scientifiques. Bref, le but ultime de l'éducation, selon Cheikh Anta Diop, c'est pour que l'Africain soit libre. C'est pour la libération de l'Afrique. C'est pourquoi nous profitons de cette plateforme pour lancer un appel gouvernants, pour charger des systèmes, des enseignements de nos pays, des ministres, et même des historiens, de savoir établir l'éducation comme la priorité des priorités. Parce que le salut de l'Afrique ne passera que par l'éducation. Et nous disons merci à Madame Ocholene Joulier qui a accepté de nous replonger encore dans les racines de notre culture en nous proposant cet enseignement justement de Cheikh Anta Diop où nous pouvons découvrir justement l'importance de l'éducation pour que l'Afrique puisse se remettre debout et aller de l'avant. Nous vous disons merci d'être de nôtres. We thank our illustrious Professor Pascal Bote, who has always been in the hearts of what we are doing here in Rome and in different parts of the world. His translation into French has been had by our French brothers and sisters over there in the continent. And now we're going to go into the watching of the video that will be presented in French, in the French language. À présent, merci beaucoup Monsieur Pascal Bote pour la traduction française et nous allons suivre tous ensemble la vidéo qui représente la vision éducative du savant Cheikh Anta Diop et merci. Chers amis, bonjour. Je m'appelle Vanessa et je suis membre de la fondation Correct Connect Africa. Notre fondation s'engage dans l'éducation, une nouvelle forme d'éducation, une éducation centrée sur les humanités classiques africaines et une perspective politique panafricaine. Une éducation qui a pour finalité l'Uflam Nessou, c'est-à-dire la renaissance africaine dans tous les domaines. Je vous présente le Sankofa Youth Journal, notre premier magazine panafricain que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site www.ccaf.africa. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter @AfricaCorrect, sur Instagram CCA-F, sur Facebook Correct Connect Africa et sur YouTube Correct Connect Africa. À bientôt, au tap. Okay, having seen the video in French, we'll quickly go into the development of the team that brought all of us here together. The issue of education in Africa, it seems banal, but it's something that is touching us at the heart because you become that which you learn. And that is why we've gathered here on this beautiful occasion. And like I said earlier, there will be two beautiful interventions, always translated from English to French. Nous allons suivre maintenant deux interventions de deux participants sur le thème. Il y a des participants qui parleront en anglais et ceux qui feront la participation en français. But you are still the same. Please order my steps. Please order my steps, Lord. Please order my steps. Please order
I'll praise your name. Thy throne, O God, thy throne, O God, will last forever, will last forever. For in your hand, are truth and righteousness. You reign with righteousness forever. You love what's right. You love what's right. Despising evil. Greetings from Correct Connect Africa Foundation. Every year in February, we commemorate the life and works of Sheikh Anta Diop. We highlight his immense contribution to science and to the African Renaissance. For this year's celebration, we have chosen to focus our attention on his vision for the education of young Africans. The reflection he offers us on this question revolves around three concepts: competence, awareness, and creativity. Competence. Arm yourself with science and acquire a good theoretical and methodological basis. For Sheikh Anta Diop, the training of young Africans must prepare them to acquire a high level of scientific competence. Therefore, he insists on three fundamental requirements. The young African must acquire sufficient technical training which gives him access to the highest scientific debates of our time. The young African must acquire the ability to discover a scientific truth by his own means, without the approval of ideological researchers. Scientific competence must become the supreme virtue of the young African who wants to liberate himself from alienation and save his people. In 1984, in Niamey, Sheikh Anta Diop launched a vibrant appeal to African youth. Educate yourself, arm yourself with science to the teeth, and recover your cultural heritage. Cultural awareness. The social and political significance of knowledge. Sheikh Anta Diop sustains that the education system in Africa must opt for a policy of scientific and intellectual development. Africa, he adds, can once again become a center of scientific initiatives and decisions, instead of believing that it is condemned to remain the appendage, the field of economic expansion of the so-called developed countries. To do this, education must enable young Africans to become aware of the internal articulations of the ideological apparatuses of Western domination, to reclaim the disciplines of the human sciences
with the hope of bringing truth to light where Western works and ideologies have disseminated falsification. Forge a true historical awareness through a rigorous and scientific reappropriation of history. Develop a keen awareness of the cultural and socio-political issues of knowledge. Creativity. Education in the spirit of innovation and taking initiatives. For Sheikh Anta Diop, it is unacceptable that 90% of research on Africa is done outside Africa, to the detriment of our people at home. The countries of the South, he says, cannot remain forever countries explored, discovered, and studied by others. If the development of African societies depends on the fate of scientists, today we must create the conditions that allow us to escape any form of intellectual tutelage in a world where access to the knowledge market is an implacable struggle. The training of young people capable of discovering and inventing must be a priority task. To do this, science, education, and training must lead young Africans to assimilate modern scientific thought as quickly as possible, bring Africa to the scene of international emulation, and contribute to the advancement of scientific research in response to the vital needs of the African peoples. Embark on the path of taking an innovative initiative with a view to putting science at the service of Africa from Africa. Rediscover this sense of creativity, which is essential in the field of knowledge where the decolonization of science is a requirement of our time. Sheikh Anta Diop affirms that the African who will have understood us is the one who, after reading our works, will have felt the birth within him of another man. Animated by historical consciousness, a true creator, a Prometheus, bearing a new civilization and fully aware of what the whole earth owes to his ancestral genius in all fields of science, culture, and religion. Okay, having listened and watched this beautiful video that is presenting in a synthetic form the theme of today, we're going to dive immediately into the first intervention by Arnold Jose, who will talk in French, and then I will translate into English. Merci beaucoup pour votre attention. Actuellement, nous allons suivre deux exposés sur la philosophie diopienne de l'éducation. Le premier exposé sera donné par M. Kossi Ouézé-Arnaud depuis Cotonou au Bénin. Et son intervention sera faite en français et la traduction par M. Jean-Paul. À vous la parole, monsieur. Merci. Erantienumi, thank. Allô, je suis. Oui. On vous écoute. We can hear you loud and clear. Ouais, on vous écoute. You're good to go. Ok. Mifon Gandia. Bonjour. Je suis
Arnaud Kossi Wezé depuis le Bénin. Plus précisément, je suis à Porto-Novo ce matin, pas à Cotonou. Et je me sens très honoré de prendre la parole dans ce forum pour présenter quelque chose sur Cheikh Anta Diop, ce que je pense de son concept de l'éducation en Afrique. D'entrée de jeu, je dirais que Cheikh Anta Diop, révélateur de l'histoire camouflée de l'Afrique, Cheikh Anta Diop affirme d'emblée le crime de la falsification de l'histoire de l'humanité par ceux qui ont écrit à la place des Africains l'histoire de l'Afrique. Quand votre histoire est écrite par quelqu'un d'autre, la tronquer pour la rendre difficile, pour rendre difficile en fait votre éducation, vous aliéner, lui est facile. C'est pour sortir de cette aliénation, je l'ai écouté dans la précédente intervention, pour sortir de cette aliénation que Anta Diop mérite d'être étudié, d'être célébré et d'être en fait imité par la jeunesse africaine. Il a redonné au continent africain son passé. En redonnant à l'Afrique son passé, Cheikh Anta Diop a peut-être redonné à l'humanité son passé, a dit Aimé Césaire. Chers amis, chers frères et sœurs africains, chers amis du monde occidental et du reste du monde, convenez avec nous que la question de l'éducation est la plus importante pour chaque groupe socio-culturel. En fonction des objectifs et des défis à relever, chaque nation forme ses citoyens, sa jeunesse en conséquence. L'histoire de l'éducation dans la Grèce antique nous enseigne un peu sur cela. Lorsque vous voulez des sportifs, lorsque vous voulez des astronautes, vous formez. On ne vous impose pas ce qu'il faut former. La formation à la connaissance, à la compétence, à la conscience, à l'innovation, à l'excellence constitue un gage pour le développement harmonieux de l'individu, lui-même d'abord, et le développement de son groupe socio-culturel. L'histoire de l'Afrique en matière éducative a été galvaudée un temps. Il faut le reconnaître. Mise de côté par les mêmes Africains, aidés par d'autres. Parce que nous avons tendance à voir le mal seulement dans les autres. Pour susciter l'éveil des consciences et préparer l'élite à la hauteur des enjeux du continent, Diop invite la jeunesse africaine à s'approprier la vraie histoire de la civilisation africaine et à y trouver la force de se construire et de construire son environnement. Oui, d'autres avant lui et après lui mènent encore cette lutte
pour la renaissance éducative et l'éveil de l'Afrique. Mais pourquoi ça ne prend pas encore comme nous le voulons? Que faire pour qu'en Afrique, les formations tiennent compte de nos besoins, de nos réalités, de l'évolution technologique et des réalités du monde de la recherche scientifique? Autant de questionnements qui nous interpellent tous, élites africaines, dirigeants, gouvernants, chercheurs de tous autres, producteurs agricoles, artisans, ménagères et autres. Mais que devons-nous faire et que faisons-nous? Depuis 2 décennies, ça je veux parler un peu de mon pays, depuis 2 décennies, de nouveaux programmes d'enseignement ont été introduits en Afrique francophone surtout et sont dénommés programmes d'enseignement basés sur l'approche par la compétence. La compétence. Ce programme a été longtemps combattu par les syndicats du secteur de l'éducation dans mon pays, simplement parce qu'ils estiment qu'il participera à l'aliénation des enfants, car financé par certaines institutions et partenaires étrangers. Il aurait été aussi écrit ailleurs et imposé à nos pays. À l'évaluation de ce programme, tous se sont mis d'accord pour que ce programme soit généralisé, mais nous avons perdu, qu'on le veuille, du temps. Diop, dans les pistes de réflexion qu'il nous suggère pour le renouveau éducatif de l'Afrique, nous avons en première position la compétence. Il faut le marteler à notre jeunesse et bien avant à la jeunesse, à nos enfants, dès le bas âge, la compétence. En toute chose, il faut être compétent. Si vous n'êtes pas compétent, eh bien, vous passez à côté. Il faut chercher la compétence, il faut acquérir la compétence en partant de la connaissance, c'est la base. La connaissance induit la compétence. L'autre dira, mon peuple meurt faute de connaissance. La jeunesse africaine doit se mettre résolument et acharnement à la quête de la connaissance dans toutes ses composantes culturelles, historiques et religieuses, scientifiques et traditionnelles. Anta Diop est un exemple de chercheur de connaissances. Il a fait des études de philosophie, de chimie générale, de chimie appliquée, de chimie nucléaire, de physique nucléaire, de linguistique, des études d'histoire et d'égyptologie. Lui seul, c'est quelqu'un qui a soif de connaissances. Alors la jeunesse africaine, nous devons avoir cette soif-là et vulgariser ça. Christian Eboulé dira de lui qu'il est le pharaon du savoir. Aucune éducation n'est possible sans l'apprentissage. En outre, en toute conscience, éducateurs, formateurs et apprenants doivent se forger une conscience claire et inébranlable pour ne pas céder aux sirènes qui nous empêcheraient de créer, d'innover, d'embellir. La jeunesse africaine doit allumer sa conscience et la laisser illuminer par les rayons du soleil qui baissent nos vallées et nos champs. Pour créer, il faut chercher. Il faut aller au-delà de ce que les autres ont trouvé et affirmer. Il faut ressortir les limites et les pousser loin positivement.
c'est ce dont notre continent a besoin. Pour conclure, chers amis, je vais citer un de mes maîtres, un de mes professeurs, qui dit ceci: inventons, innovons, créons, embellissons. L'humanité ne trouvera jamais que c'est assez. Cette citation, je la tiens de l'un de mes professeurs, comme je le disais tantôt, un psychiatre, Anselme Didonu, de l'université de Parakou, au nord de la République du Bénin. Elle est motivante, cette citation. Chacun de nous doit comprendre que nous devenons un vecteur pour l'éducation sans être donneur de leçons dans notre famille, dans nos groupes et partout où nous sommes. L'homme finit de grandir, mais jamais on ne finit d'apprendre, de recevoir de la connaissance, de découvrir, d'inventer. Travaillons à ce que ceux de nos contemporains qui veulent ressembler à l'autre, qui préfèrent la culture et l'autre de l'autre, sans chercher à comprendre et travailler pour la leur, se remettent au travail pour se construire depuis leur origine. La plus vieille civilisation du monde, c'est la nôtre. Et elle ne sera jamais, jamais dépassée. Merci. Thank you. Elan Tienumi Kaka. Thank you so much, person. Thank you for your beautiful presentation. Now I'm going to do the same thing in English. Sheikh Anta Diop and the concept of education in Africa. Revealing the camouflaged history of Africa, Sheikh Anta Diop affirms from the onset the crime of falsification of the history of humanity by those who have written the history of Africa in the place of Africans. When your history is written by someone else, to alter it, to make your education difficult, to alienate you therefore from your origin becomes very easy. It is in order to get out of this alienation that Anta Diop deserves to be studied by all and sundry. Of Diop, Elmer Chesney said, he gave back to the African continent its past. By giving back to Africa its past, Sheikh Anta Diop has perhaps given back to humanity its past. Dear friends, dear African brothers and sisters, dear friends of the Western world and the rest of the world, agree with us that the issue of education is the most important for each social-cultural group. According to the objectives and challenges to be met, each nation trains its citizens, its youth accordingly. Training in knowledge, competence, awareness, innovation, and excellence is a guarantee for the harmonious development of the individual himself first and the development of this social-cultural group. The history of Africa in terms of education has been overused for a while, put aside by the same Africans helped by others, in order to awaken consciences and prepare an elite that is equal to the challenges of the future. Diop invites African youth to appropriate the true history of African civilization and to find the strength to build themselves and their environment. Yes, others before him and after him are still leading the struggle for the educational renaissance and the awakening of Africa. But why does it not still take the way we want it to take? What can be done to ensure that training in Africa takes into account our needs, our realities, technical developments, and the realities of the world of scientific research? So many existential questions that challenge us all, African elites, leaders, governors, researchers of all kinds, agricultural producers, artisans, and housewives. But then, what should we do? And what are we doing?
For the past 2 decades, new curricula have been introduced in the Francophone Africa in particular and are called competency-based curriculum. This program has been fought for a long time by the Union of the Education Sector in my country, simply because they believe that it will participate in the alienation of children because financed by certain institutions and foreign partners, it will also have been written elsewhere and imposed on our countries. At the evaluation, all agreed that this program should be generalized, but we lost time. Beyond the lines of thoughts that is suggested for the educational renewal of Africa, we have in first position competence. We must hammer it into our youth and well before the youth to our children from a very young age. In all things, we must be competent. We must seek competence. We must acquire competence starting from knowledge. Knowledge is the foundation of competence. Knowledge, according to our presenter, induces competence. My people are dying for lack of knowledge. African youth must resolutely and relentlessly go in search of knowledge in all its components: cultural and cultic, historical and religious, scientific and traditional. Diop is an example of a seeker of knowledge. He studied philosophy, general chemistry, applied chemistry, nuclear chemistry, nuclear physics, linguistics, history, and Egyptology. Christian Nebule would say of him that he is the Pharaoh of knowledge. No education is possible without learning. Moreover, in all cultures, educators, trainers, and learners must urge a clear and unshakable conscience, thus not to give in to the sirens that will prevent us from creating, innovating, and embellishing. African youth must light up their conscience and let it be illuminated by the rays of the sun that is lowering our valleys and our fields. To create, you have to search. You have to go beyond what others have found and have heard. You have to bring out the limits and push them far in a positive way. This is what our continent needs. This is what Africa is clamoring for. In conclusion, let's invent, innovate, create, embellish. Humanity will never find that it is enough. This quote comes from one of my professors, a psychiatrist, Anselm from the University of Parakou in the north of the Republic of Benin. He says, this quote is motivating. Each of us must understand that we become a vector for education without being a teacher in our family, in our groups, and everywhere we are. Man may finish growing, but we never finish learning, receiving knowledge, discovering and inventing. Let's work so that our contemporaries who want to imitate the other, who prefer the culture of the other without trying to understand that work for their own, may be stimulated to go back to work and build themselves from their origin. That is what we call the Sankofa, going back to our origin. The oldest civilization in the world is ours, and it will never be surpassed. This was presented by no other person than Jose Anokosi, who is a clinical psychologist all the way from Cotonou, Benin, a renowned clinical psychologist at that. Please, let's give him again a round of applause for his beautiful presentation. Merci beaucoup à M. Ozé pour cette très belle présentation. À présent, le second exposé sera fait par M. Okoko Anthony pour la version anglaise et M. Bertin traduira cette version en français. Merci. And now, all the way from Nigeria, Ibadan, we're going to hear the beautiful words of our illustrious professor, Reverend Dr. Antoine Okobo, who is going to do a presentation in English and will be translated by no other person than Bertin, who is also an intellectual, hailing all the way from Mali, and is found here in Rome doing his further studies, trying to understand the Mahats, the history of Egypt, and how it's going to help Africa forward.
Please let's listen to our Professor Antoine Okonkwo. Doctor, over to you. So, good day from Nigeria. Please, I hope you can hear my voice. Yes. Yes, we can hear you, Doctor. Go ahead. Okay, thank you very much. My name is Anthony Emeka Okonkwo. I am a Nigerian and a Catholic priest belonging to the Salesians of Don Bosco. Presently, I am serving as the president of Don Bosco Institute of Philosophy, Ibadan, Nigeria. I want to start by thanking in a special way and saying merci beaucoup to the Sankofa movement for this wonderful organization. What is going on today? We are celebrating one of our own, Sheikh Anta Diop. On this day, the Diop Day. And I thank you in a special way, the organizers. I keep extending my gratitude to Antonio Diop, a friend, a brother, and a committed thinker who upholds the values of African cultures. I also thank the people who are presenting there. From Rome, I see John Paul and my great sister, and also other people around. I Professor Mbote. I reinstate our commitment as the Institute to share all the good things that are coming from the Sankofa movement. And as you know, what is going on today is a compulsory course for all the first year students who didn't do the course last year, and the other students who are also sharing. Some of them are in groups following with one medium, others are having their personal gadget. Today we celebrate a historian, an anthropologist, a politician, a philosopher, and many other things, Diop, who holds that education is an activity of human being. In fact, I summarize his idea about education with this Latin phrase that ad cogitandum et agendum homo factus est, that in thought and in action, man is made, which shows that Diop believes that what we think is supposed to reflect in our action. In fact, I thank the professor that just finished speaking, who is it? If I'm not mistaken, sorry if I didn't mention it well. You hit the point. The three concepts of Diop regarding education: competence, awareness, and creativity. When we, that is with asking for. What are we asking for? If you are someone who wants to understand the education, you ask for, what can I do for humanity? This is a point we have to be very, very conscious of, because Diop admonished Africans to educate themselves, not with weapon, not with violence in that negative sense, but with scientific education to help them recover their cultural heritage. Because for Diop, there is value in culture, and its culture must be cultivated. In as much as I denounce and I am not in line with what is happening in Ukraine today by the Russian, I may be limited with the information there. You see everybody talking about Ukraine, 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 people suffering. As I denounce that, but you know, in our culture, Africa, many people, even till now, pass through these wars, but nobody hears us. Only education of Diop
can serve us, what can we do to value our culture? And from there, who we are. Because education, as I said before, has to give us competence that will assert us as human. The root of African culture, or the root of humanity actually, origin of humanity, began from this land. And we shall be proud of it. Number two is the cultural awareness. The awareness, the consciousness of our culture. Because for Diop, when we are aware of our culture, we are able to face different falsifications, different lies. People have brought to us. They let us to think that if we are with like Europeans, we are human beings. We have to be who we are because we have it and we have to claim it. We have to tell the world, one, the reintroduce and retell the historical study. Some of them have told the stories in a wrong way, and where they have emphasized, maybe in a way, to exalt their own side, saying the lies of this side. We have to speak the truth, and only when we have the great ideology, the truth, we're able to confront all these falsifications they have brought. It is not about creativity, creare. It's not about imitating people. Let me do it as they do it here. No, it's about the science and technology. Not about if I'm able to do phone. Yes, if you do phone, you're okay. But what and what do we need today in Africa? Can we create it from our African land? This is what Diop is calling for. That we have the spirit of innovation and taking initiatives as it pertains to our needs in Africa. The curriculum we are bringing today, giving our students, primary school, secondary school, university, is it about just for them to finish and be able to memorize? Memorize what is the highest mountain in the world, Everest. Where does snow fall? In Europe. What has snow has to do with an African today? Let us bring out what we have in our land, develop it, and inject it to the society. This is education. Educare. Like Socrates will emphasize, that ducere is to lead. From where? Like a midwifery, to take it out from the child, from the person, educare, to lead from, and then you use it to serve others around. This is education. Let us avoid alienation. Let us avoid unnecessary, excessive imitation that will blind us from looking around us to see the good in our continent, in our culture, that is Africa. God bless you, and thank you for listening. And then we're going to get a version in French from Bertel. L'intervention du père Anthony s'articule autour de trois concepts inspirés de la philosophie éthiopienne de l'éducation, à savoir compétence, conscience et créativité. S'agissant de la compétence, le père Anthony fait allusion à une formation de qualité qui prépare les jeunes Africains à deux types de compétences. Compétences scientifiques et compétences techniques.
Ces compétences sont, selon le père Anthony, celles dont les jeunes Africains ont nécessairement besoin pour se hisser dans le monde de la production scientifique et technologique, afin de sortir l'Afrique de sa posture actuelle de consommatrice culturelle et matérielle. Le deuxième concept qu'il évoque est celui de la conscience. Par ce concept, le père Anthony rappelle l'urgence d'une éducation capable d'aider les jeunes à développer une véritable conscience qui vise une réappropriation rigoureuse et scientifique de l'histoire africaine et une vive conscience des enjeux culturels et sociopolitiques du savoir. Enfin, le père Anthony a fait allusion au concept de créativité qui, selon lui, consiste à prôner un modèle d'éducation qui prépare les jeunes Africains à l'esprit d'innovation et d'initiative en réponse aux besoins réels des peuples africains. Je vous remercie. For who doesn't know, Reverend Dr. Antoine Ogombo, he is an illustrious son of Don Bosco of Africa. He has written several books, and is a specialist in Pope John Paul II in his personality. And if you go on internet, on Google, and Amazon, you'll find so many books that he has written on the cause for humanism, because that is what he's passionate about. And Dr. Father Antoine Okonkwo, we thank you so much for your beautiful words, for the things you're doing over there in our institute, in our philosophy. For who doesn't know, he is not just the dean, but the head of the faculty of philosophy over there in Nigeria, in Africa at large. A round of applause once again to our Dr. Illustrious son, Antoine Okonkwo. A round of applause to you, please. Thank you very much. Thank you. Thank you, John Paul. Thank you. Wonderful work you guys are doing there. Cyrus Chinkonta Diop. Passons maintenant à l'étape musicale de notre célébration. Nous invitons Monsieur Pidewa Sylvain pour sa touche musicale. Now we're going to hear a musical interlude from our own personal person, Pidewa Abamwa. Okay, I'm going to sing talking about what we are living today, about that icon, Cheikh Anta Diop. The fact that he has taught us so many things that we are going to use for our education today to help young people. So I will use the first part in my home language, mother tongue, which is Kabye from northern side of Togo, and then others I will help you to get my point using both the languages French and English. Translate. Alors je voudrais chanter en tenant compte de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, cette icône qui est Cheikh Anta Diop. Nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses, ce qui nous a laissé, qui pourrait nous aider dans l'éducation de la jeunesse, de notre propre formation. Alors je voudrais chanter en kabye, kabye c'est ma langue maternelle, et après je vais chanter aussi en anglais et en français pour permettre à tout le monde d'apercevoir ce que je voudrais laisser comme message à travers ce chant. Diop Legacy, Africa Janet, Dende Enya, Hill Thompson Soto, Tiwala Sukuli, Teddy China D. Oh,
Africa, continent of peace, the culture of excellence, power of our education, continent de paix, de culture par excellence, et de science, force de notre éducation. Cher Quentin Diop, une icône de l'histoire africaine, la jeunesse vient de toi, un recours, une porte du présent. Reconstruire et approfondir notre conscience dans une ferme conscience de lycée pour nos fondations. Continent de paix, de culture par excellence et de science, force de notre éducation. Continent of peace, of culture par excellence, of the church, power of our education. Let's compassion, you help us to discover our capacity, our intellectual competencies and scientific. Never, never, never we will stay behind. Working hard to bring this set to our continent, Africa for continent of peace, of the culture of excellence, of the strength, power of our education. Continent de paix, de culture par excellence, et de science, par notre éducation. Continent de paix, de culture par excellence, et de science, par notre éducation. Let's move. Wow. Wasn't that beautiful? It was powerful. Thank you so much for your beautiful presentation. And now we're going to switch immediately to the handbook, the Gepe handbook, where we're going to read some few articles so that we'll enter into the heart of this our stuff. And we are just almost at the end of our beautiful day. Merci encore pour cette très belle mélodie. On a été touchés, merci. Et immédiatement, nous allons passer au préambule des articles. Nous allons inviter. We, Liberians, sons and daughters of Africa, cradle of humanity and civilization, a solidarity of men and women who, in different walks of life, are championing noble causes, evoking the universe as a witness and united to the totality of creation. Reaffirm confidently in the face of the world and the nations these principles so dear to our ancestors. Nous, Képériens et Képériennes, fils et filles d'Afrique, berceau de l'humanité et de la civilisation, solidaires des hommes et des femmes qui partout luttent pour des causes nobles, prenant à témoin l'univers et unis à la totalité de la création, réaffirmant fermement à la face du monde et des nations ces principes si chers à nos ancêtres. We respond together. Let us all unite and toil together in order to give the best of us to Africa, cradle of humanity and source of culture, our pride and our hope at the living. We demand the rights of an unlimited and unprejudiced education for ourselves and our posterity forever. Nous exigeons pour toujours le droit illimité à l'éducation et sans préjudice pour nous-mêmes et pour notre prospérité. Nous revendiquons
une éducation dans le respect de soi, de la vérité scientifique et de la technique industrielle, indociser de l'art et de la beauté. Our time has come. We make a commitment to work with all so that what seemed to us unbearable yesterday is no longer considered unsurmountable today. L'heure de nous-mêmes a sonné. Nous prenons l'engagement de travailler avec tous pour que ce qui hier nous paraissait insupportable ne soit plus considéré aujourd'hui comme insurmontable. We advocate that the parity which is of the vital interest to Africa should also be formally adopted as governance strategy and effectively included in the daily practice of our states. Nous militons pour que la priorité des intérêts vitaux de l'Afrique soit formellement adoptée comme stratégie de gouvernance et effectivement inscrite dans la pratique quotidienne de nos États. Yakurek. Let's all unite and work hard in order to give the best of us to Africa, cradle of humanity and source of culture. Our pride and our hope after slavery. And so shall it be. Thanks to you all. Thanks. And before we proceed, we go further into the concluding part. We heard at the beginning from the General Coordination in the person of Alakwe Odiotoni, this very beautiful book, A Beginner's Journey on the Black African History, Personal Reflections on the African Origins of Civilization, Myth or Reality, by Baba Sheikh Anta Diop, 1974, written by no other person than Osholene Oshoboge Upiomo, who, as we all know, is a doctorate thesis student in social justice at the Ontario Institute for Studies in Education, the University of Toronto, where she also gained her Master's of Arts degree in Educational Leadership and Policy. Her research is specifically in African indigenous knowledge and African indigenous education. And this is the book. This is what we call a patrimonial heritage to Africans and to all the world, the continents and to the other parts of the world. We say thank you for this beautiful book, this beautiful and powerful inspiring book. Avant de conclure notre événement d'aujourd'hui, nous allons vous présenter cet article de Madame Osholene, excusez-moi pour la prononciation, Oshobuge Opiomo, habitante au Canada, d'origine nigériane. Elle a écrit cet article pour parler de Cheikh Anta Diop et de tous ses œuvres. Merci. And so at this point, we want to know if there are within the audience those who want to say one or two things, a few words regarding their feelings, what they felt they want to contribute to what we are doing today, and from them we will draw the curtain close. Now to you, is the chance to hear your view. Say what you feel, what you think, how you felt the program should be, or how it went, and what you want to contribute to the program. Merci. Ici, parmi vous, il y a des personnes, ceux et celles qui aimeraient intervenir à la parole, à travers des commentaires, qui aimeraient dire quelque chose à vous libre. Merci. Sur Zoom, y a-t-il quelqu'un qui aimerait dire quelque chose? Oui, bonjour. Bonjour, je suis là. If someone who has something to say, it's just enough to raise the hand. I'm online. Can I move forward? Please go ahead. Go ahead. Great. Good morning, everyone. And I have to thank the organizers of this forum for us to remind what had been said before
we get into science. I'm Fidel Mark Hunovi from Benin, psychologist, clinical psychologist, humanitarian. So this is a great work you are doing. My great concern is that we know the actual realities of Africa. And as I asked it in the charts of the conference, are the Africa educational systems able nowadays to create, to orient our children towards creativity? Are our leaders able, or are they aware of what have been said by Cheikh Anta Diop? I would invite all of us to think about what actions should we take to make all this possible in our different countries. Thank you. Voilà, merci à vous tous qui nous suivez de près ou de loin. J'ai pris l'intervenant en vol. L'intervenant est en train de nous saluer, de saluer cette initiative, ce thème qui a été, qui est passé aujourd'hui et qui nous interpelle sur notre système éducatif en Afrique. Et la fin, ce qu'il est en train de dire, est-ce que nos leaders politiques, tous ceux qui sont à la tête de nos nations, est-ce que ces derniers ont une connaissance de ce joyau que nous a laissé Cheikh Anta Diop pour que nous puissions l'utiliser pour le bien de notre éducation en Afrique? C'est une interpellation que ce dernier a faite. Merci. S'il y a des gens qui aimeraient intervenir en français, ne vous en faites pas, il y a quelqu'un pour faire la traduction. Des intervenants? So we keep waiting for more interventions. Thank you so much for your beautiful words. From Lagos, someone wants to say something from Lagos, Nigeria. Very good, very good. We are on. All right. Thank you very much, Salisa. Correct Connect Africa. We're very grateful for this opportunity. Actually, I've been hearing of Papi Cheikh Diop, but I've never really gone into research to his life, but this has opened up my eyes. And I'm really amazed that someone, an African, actually had made this amount of work, made this amount of research for Africa. Someone is actually standing up for us. So at this meeting we had, this meeting has really ignited the fire of Africanism, if there's a word like that. I hope that we can continue this, and I hope everyone keyed into what was said, especially the passionate appeal by the priest from the Ibadan community. We're very passionate about it. I hope we can change a lot of things, the educational system, a lot of things, just to take back what is ours. We need to take back the work. Thank you very much. Another one, somebody else. Okay, thank you very much, the organizers of this program. I also want to use this opportunity to remind us of the political studies that is going on, because I observed in the last lesson, the participation is going down. From used to be 26, now it's 20 to 10, 13. So to remind us, maybe we are forgetting to always key in and join the political studies and opportunities like this to learn more about our culture in Africa. Thank you very much. Thank you. One other thing from here, since we are talking about Nous avons eu des intervenants depuis. He's speaking.
Nous avons reçu des intervenants depuis Lagos. Le premier intervenant manifestait sa gratitude. Il était impressionné pour ce grand travail qui a été fait par cette équipe, qui est un travail qui interpelle plus d'une personne. Et il notait le fait que ce travail nous a permet de mieux découvrir et connaître notre continent africain. Regard à ce joyau que nous a laissé Diop. Et à la fin, il nous fait une invitation que tous puissions vraiment mettre en pratique ce que nous avons appris ici, ce que nous avons appris aujourd'hui ou durant tout ce mois à travers cette découverte de ce grand, que nous puissions le mettre en pratique pour l'avancée donc de notre éducation en Afrique. Et le deuxième intervenant nous invitait tous à manifester notre disponibilité à participer à Sankofa Political Studies. Non, c'est la première fois que je prononce Sankofa Political Studies. Donc, tous ceux qui sont intéressés, voilà, vous pouvez vous adresser à qui de droit, vous connaissez déjà, et on pourra vous insérer pour que vous puissiez approfondir davantage notre connaissance culturelle africaine. Merci. Le père Joachim qui nous parlait dans Lagos encore. Le père Joachim. Lagos. Can you put us back to Lagos? Yes, thank you. As we were saying, Sheikh Anta Diop has given the way, has opened the way for us, has given everything. Now it's not left for us to do what we have to do to reclaim. Somebody was saying, what's next? What do we have to do? How do we put this into practice, into action and all that? Governments, our African governments are not doing what they're supposed to do. We know that already. So what do we have to do? Are we going to follow the footsteps of the government or follow what is right, what is ours, reclaiming what is ours, our identity and all that? Now, that is why we organize programs in that aspect, in that effect. Sankofa Political Studies is one of those programs. And as the former speaker said in Lagos here, Nizier, the turnout is going down. These are programs that we have organized to start helping us to understand where we are coming from. Because this thing we are doing is a matter of the mind. Education is supposed to transform our mind, our orientation, and the way we see ourselves. First of all, the way we see ourselves, and later how we see the world around us. Now, we are our mentality is European, American. Our mentality is not African. It's for everyone, even myself if I'm talking. But we have to undo that. And how do we do that? Through programs like this. Sankofa Political Studies is one of it. So let us try our best, all of us that are listening here today, try our best to key into that program and other programs, not even just Connect African programs, other programs that have to do with understanding our culture, understanding us, history, African history. Let us know it. And when we do that, I tell you, when you do that, it is automatic. The way you see yourself will be changed. It's automatic. You will walk on waters, like literally, because you now have a consciousness about yourself, who you are. The question of identity is a fundamental question when it has to do with education. And those of us who have been in other parts of the world have seen this practice realized. And we are trying to bring this back to us. And we're trying to say, Africa, young people of Africa, guys, get up, wake up from the slumber that we are in. Stand up. We are intelligent, we are beautiful. We have all it takes to compete. We have all it takes to be on the table
and canvas and bring out our own initiatives, our own ideas. Let us stop borrowing and imitating and imitating and imitating. So what are we going to leave for the next generation? That is the question I'm leaving with every one of us. What are we leaving for the next generation? Thank you. À l'intervenant, toujours depuis Lagos. Il a dit beaucoup de choses. Je voudrais donner simplement un petit résumé. Il disait que il voit que Cheikh Anta Diop nous a ouvert la voie. Et il nous a ouvert la voie et il citait l'intervenant d'avant qui disait que faire par rapport à cette étude sur Cheikh Anta Diop. Qu'allons-nous faire pour mettre cela en pratique? Et il dénotait que nos gouvernements aujourd'hui dorment. Nos gouvernements dans chaque pays dorment. Alors, est-ce que nous allons suivre les pas de nos gouvernants? Non. Il dit, nous sommes en train de faire une différence. Et cette différence que nous faisons, c'est à travers ce programme de Diop Legacy programme. Et nous sommes en train de faire ce programme pour aider à mettre en pratique déjà ce joyau que Cheikh Anta Diop nous a laissé. Et il disait que l'éducation dont parle Cheikh Anta Diop vient pour transformer et nous aider à avoir un autre esprit. Mais cet esprit est un esprit dans le contexte africain. Il déplorait le fait qu'aujourd'hui, lui-même, il réfléchit comme un Européen. Il n'a pas on n'est pas totalement impliqué dans la pensée, dans la mentalité africaine. Alors c'est un défi à relever. Nous devons penser comme des Africains et chercher à savoir qui sommes-nous. Nous sommes vraiment des Africains. Et si nous voulons le découvrir, c'est en allant à l'école de l'histoire africaine. Nous devons retourner aux sources, découvrir et connaître l'histoire africaine. Et il est en train d'encourager à vraiment aider la jeunesse à se lever. Si nous voulons réussir ce projet, c'est aussi en se basant sur la jeunesse. Que la jeunesse se lève, que la jeunesse fasse quelque chose de plus, de nouveau, pour que ce projet puisse réussir. Et il laisse cette question, que devons-nous faire ou que ferons-nous pour que les générations à venir puissent bénéficier vraiment des fruits de ce programme ou de ce programme qui a commencé il y a 2 ans, 3 ans. Merci. Thank you very much. Joachim, you are free to talk. Okay, good afternoon, everybody. So I did for Ibadan here like this, and I did follow the program. Joachim, please, can you speak in English because of the person who is going to translate in French because he doesn't understand pidgin, please. Thank you. Okay, okay, all right. So as I was saying, I'm in Ibadan following the program, and I would like to thank everybody, especially the organizers, and also thank the one who presented on Sheikh Anta Diop, Dr. Anthony Okonkwo SDB, and also want to say something about the question Fidel asked about if our educational system helps to equip young Africans to be creative and alive in this contemporary age. And Anthony Odio was saying something concerning the inability of our political leaders to help in this aspect. And I agree with him 100%. But then, as he said, it is left for us who are patronizers and patriotic people of Africa to really come up and be creative in order to help these young people. You know, most of the time we come to conferences like this and we talk about African history, culture, and we know this thing more and more and more. But what about people who have not encountered this kind of thought, idea, and history of Africa? So we need to find a way as Capetarians and those who love Africa to really reach out to this kind of people and help them develop. Okay, it is something. Okay, so it is something that is nice. I appreciate it. Thank you very much for this. Thank you.
l'intervenant depuis Ibadan et remercier tous les organisateurs, tous ceux qui sont à l'initiative pour ce programme, que ce programme soit un succès. Et il revenait sur la question que le docteur Anthony avait laissée. Il demandait à savoir si notre éducation aujourd'hui aide vraiment les jeunes à s'ouvrir aux horizons. Et il disait que nos gouvernants doivent vraiment travailler à ce que la jeunesse s'imbibe dans une éducation, disons, authentique. Mais dans le même temps, l'intervenant disait que ce n'est pas seulement une chose réservée aux gouvernants, mais c'est une question d'action réservée à chacun d'entre nous comme Africains. Et il disait effectivement que ce programme, nous sommes en train de saluer ce programme, il est très intéressant. Ce n'est qu'une poignée de personnes qui a suivi et est en train d'apprécier. Que faisons-nous de ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter et de suivre? Donc nous devons monnayer ce programme, nous devons monnayer ce que nous disons, et afin que cela atteigne ceux qui n'ont pas cette capacité de rentrer dans ce système et de découvrir ce bien que ce programme donne pour l'éducation. Alors, il disait donc de trouver des voies et moyens pour que l'éducation ou les fruits de ce programme atteignent tous et que cette transformation, ces attentes que nous avons puissent être effectivement réaliser. Merci. Okay, thank you so much for the presentations. We ask that those who have other contributions to do should just kindly write it in the chat form and we'll put it into considerations. In the meantime, we'll give the last word to Alan. Alan, please, to you the word, and then we'll go to the concluding part of our program. Thank you so much. Ceux qui ont des interventions, ils peuvent les laisser sur la plateforme écrire les interventions sur la plateforme afin que nous puissions considérer cela dans les d'autres moments à venir. Voilà. Arnaud a la parole à présent. Merci. Ok, merci Arnaud, oui, depuis Cotonou, depuis Porto-Novo, je suis à Porto-Novo ce matin. Merci beaucoup. Et après mon intervention, j'ai écouté les différentes interventions et tous ceux qui ont fait des présentations. Et je tiens sincèrement à remercier ceux qui ont eu l'initiative de travailler à ce que la jeunesse africaine prenne conscience des défis qui nous attendent. Les gouvernements, que ce soit dans les pays francophones ou dans les pays anglophones ou lusophones, ont fait ce qu'ils peuvent. Les initiatives comme celle à laquelle nous participons doivent se multiplier un peu partout dans nos pays, dans les collèges, dans les écoles, dans les universités, pour que nous puissions créer l'éveil de la conscience africaine que Cheikh Anta Diop a voulu mettre en route. Il a fait ce qu'il peut à son époque. À nous maintenant, puisque nous avons compris, quand vous lisez un peu les documents sur Cheikh Anta Diop, les mémoires de Cheikh Anta Diop, et vous voyez là où nous sommes aujourd'hui dans la question de développement de l'Afrique, quelque chose a manqué. Et qu'est-ce qui a manqué? Il a manqué des actes. Nous parlons beaucoup. Il nous faut maintenant poser des actes. Et si nous devons attendre les gouvernements, les partenaires, comme on les appelle, nous allons continuer à faire le piétinement. On va rester sur place. Certes, quelque chose est fait, mais nous, aujourd'hui, nous devons aller plus loin. Et pour aller plus loin, je pense que c'est à travers des actions. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est déjà une action très importante. Il faut multiplier cela. Je ne peux pas dire ici comment on va multiplier cela, mais
dans chaque pays, pour les pays qui sont dans le forum aujourd'hui, je voudrais suggérer, si cette initiative peut être dupliquée dans notre environnement immédiat et principalement la cible principale, ce serait nos jeunes frères. Si nous sommes 2, 3, 4 dans un pays et nous pouvons créer dans les collèges, créer dans de petits clubs l'initiative de l'éveil de la conscience de la jeunesse sur cette question de l'éducation pour laquelle il faut que notre jeunesse sache acquérir de la compétence, sache aller à l'école de la recherche du savoir scientifique, la recherche scientifique, sache innover, créer. Lorsque nous allons atteindre cet objectif d'éveiller en la jeunesse la compétence, la recherche du savoir et l'innovation, nous aurons fait avancer un tant soit peu l'Afrique. Et on n'a pas besoin des gouvernements, hein. On peut toujours les associer pour aller, parce que les politiques, vous savez ce que c'est. Donc, c'est ce que je pense. Et si chacun peut le faire, moi, déjà, j'y pense. Je vois déjà, je vais cibler, il faut cibler quelques collèges, quelques écoles et créer de petits forums pour que ça commence par aller. C'est ce que j'ai voulu compléter pour, après mon intervention. Si les organisateurs ont d'autres apports à faire pour que le mouvement soit un mouvement véritablement d'ensemble sur tout le continent et même dans la diaspora, comme vous le faites si bien déjà, ce serait un grand coup de pouce pour le développement du continent en matière d'éducation, en matière de compétences. On n'a pas besoin d'aller en Europe pour avoir les compétences. On peut rester bien en Afrique et avoir les compétences. On peut rester ici et innover. On peut rester ici, inventer. Merci beaucoup et courage à vous tous. That went on through this program today is very good and is inviting each and everyone to increase that program, taking actions or making actions in whatever it is. And he's saying that something that has missed in what Check and Diop has done is that Check and Diop were actions have missed in what is done and what he has done. And today we are those who are supposed to put into concrete what Check and Diop has given to us. And doing that, we must begin with young people in our schools, in the universities, in our countries. Not that we have to expect government. No, not government. We ourselves can take the steps and make it, put it into actions, so that what we are hoping for the future may be effective in the coming days. I just said something very brave in what Anthony has said from Portugal. Thank you. Okay, on a note of finality, and in order to conclude what we're just doing, we'll give the last word to Dr. Antoine, which means what he's saying now will be what will conclude the whole presentation. After his presentation, we can then rate her tastefully. Please, a minute to Dr. Antoine. Just to hit the point of Fidel, Mark, I can say that today, the curriculum designed for our students today in Africa is not functioning because it's not oriented to make the student stand on himself or herself to be creative. So what we are doing today, as Anthony Odio emphasized, and other people who spoke, and the great professor from Togo,
is what we are doing today is the example for this. Thank you so much. Thank you. In our different places, we have seen ourselves. I saw Professor Simpson, a great professor or the philosopher, when he came to sing. These are great men and women supposed to go into different areas where we find ourselves. For example, it's not going to be easy. For example, in the institute here, we have only one course in African philosophy. Before I came, now we have moved to this year, academic year, we have moved to 8 courses. It may be elective, it can be compulsory, can be, but give chance to students and read their thesis, be original. Not when I quote Plato or Aristotle. I know I'm doing philosophy. Yes, quote Plato, quote Aristotle, but bring it to what is the in our African culture that imitate also, original thought in line with these people, what they have said. I think this is the best way. And then also, we also encourage one another. Just this morning, I hear about somebody writing a petition against airline, a mayor of Kano, supposed to live by example. But these things that since we see today in Africa, we have people try to use influence to go against originality. And somebody start to do something in Africa, or that's even some people from that side of Europe will even buy another opposition to bring down the goodness of that person that's trying to be original in Africa. We have to do this. It is for us. And the question of Anthony is very important. What can we leave for our brothers and sisters coming after us? And that is, let them Nous voici à la fin de notre célébration. Au nom de tous les membres de la Fondation Correct Connect Africa, nous vous disons merci pour votre participation massive et active à cette 3e édition du Diop Legacy Day. Un merci particulier aux différents intervenants, notamment M. Arnaud Kossi, Ouézé du Bénin, au Père Okokwo, Anthony depuis le Nigeria, au Père Sylvain Pidéoa ici à Rome, et la présence de chacun et de chacune de vous a été une précieuse contribution à la réussite de cette célébration. Nous espérons que ce parcours culturel effectué ensemble autour de la philosophie éthiopienne et de l'éducation aura contribué un temps, soit peu, à outiller davantage pour une véritable prise de conscience et de notre responsabilité par la Renaissance africaine. Comme vous l'avez témoigné à travers votre massive participation, nous sommes ainsi invités à mener une synergie d'action afin de pouvoir réaliser ensemble ce noble audacieux à ce projet de la Renaissance africaine. N'oubliez pas de nous suivre à travers nos plateformes YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, et aussi pour ceux qui veulent s'inscrire à la Sankofa Studies Political, n'oubliez pas d'aller voir sur le site web www.correctconnectafrica. Et voilà, merci énormément, on vous remercie pour votre présence et c'est un plaisir. Voilà. Merci. Connect yourself to Sankofa Political Studies every Wednesday and you will see great things. Go become the heart of Africa. Go become that which Africa wants. Hotel, see you next time. À la prochaine. Pour le 1er mai, on vous attend, hein, soyez nombreux. C'est la journée de la mémoire africaine, donc on vous attend, soyez là nombreux. Hyper nombreux. Merci bien, merci. 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 Et félicitations. Félicitations.